naye njagala kubuuza bano abakazi ba NRM nange njagala kugamba abasinga obungi abatalina bwongo kati bagende bajja bankwate. Matembe nakola emyaka yange 3 ne bangoba nga sina wadde naka pensioni. The moment President Museveni sees anybody who can mobilize and form a party which can make sense, they must suffer, they must be tortured, they must be killed. Nzabanya Uganda chintama namwe. It is not the little opposition members that are in parliament that are going to redeem the nation. Okay. It is you. Nze njagala kugamba zake nti wamoli musajja wa manyi. If you don't belong to NRM, you don't seem to be a Ugandan at all, entitled to any rights at all. Nti teri institution mu Uganda muno eyinza kukola report etasanyisa President Museveni. Uganda does not even recognize people who have served it and even suffered for it. Museveni uses his money, he uses his army, militarism, like they trust in horses and chariots. Bano bye bakola byonna ajja kusutuka lumu pyo abakaskeri twakalaba. Museveni was fearing leaving power because for him, you know, he wants to rule as long as he's alive. Sake simanyi bulungi naye kyemanyi abonye nnyo musajja wattu abonye. Who in Uganda can stand up and say, Mr. President, this is wrong and stay safe. Since I'm finishing Brian White. Wamufinishinga. Arirudawe. Of course nabiyingiramu. One individual and his clan and family have captured the state and they are taking it anywhere they want it to go. Buterevu nkulamusizaako yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba. Nze John Bosco Kisitu tugobe bumale okusobola okubeera nga tuddamu oba twogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Bingi nnyo ebiriyo mu parliament abaka opposition balangiridde nga bayita mlopu nti bagenda kuddamu kubanga batuula mpaka nga speaker alagidde prime minister Robina Nabbanja ajja ne minister for security awe ensonga lwaki bongera okuwamba aba NUP oba oliawo bongera okubuzaawo n'abantu mu ggwanga Uganda. Kakati mu parliament yemu era waliyo Katemba Zaake Francis mukwano gwange mu parliament ya Mityana municipality ku lunaku lwa independence yali mu bitundu by'eraka yeeyo naddala yo mu Buyamba constituency. Kigambibwa mbu nagezaako kubanga akalakata abaka ba parliament abeeyo Semwanga Javira ne Juliet Kinyamatama muyogera ebigambo ebiyitirivu. Kinyamatama yabadde mu parliament n'abaako byayogera n'agamba nti Zaake mubi nnyo era ajja mu constituency yange nagezaako kubanga nzivoola era asaba parliament egezeeko kubanga taking actions. Akyaleetedde deputy speaker Thomas Tayebwa okusindika Zaake mu rules committee. Sigwe mulundi ogusoose Zaake yagenda mu rules committee over ensonga ziyeri eza speaker naye era parliament yanegezaako kubanga emusenshalinga okumujja ku kakiiko ka commission. Bwatyo Zaake ne bamuza kooti yasazeewo nti bamugobako mu bukyamu. Kakati ku nsonga ze zimu n'akakiiko ka Human Rights Commission akakulibwa omukyala Maria Muwangadya kavuddeyo ne report ne kalaga nti oba oliawo NUP abantu beyatwalayo nti babula nti batulugunyizibwa ebitongole bikuuma ddembe abamu ku bo 12 ku bo tebabulangako tebabawambanga nako era gye bali abutaala. Mukyala Wangadya agamba nti n'abamu ku relatives ab'abantu bano be baleeta mu kakiiko kano nti babakolako hamu bakosekejuize meeting emirundi mingi bagezeeko kubajjako zi interview bogerezeganye nabo naye ab'enganda baganya okubanga bawayo information. Mukyala Wangadya yatuuse n'okugamba nti NUP yabaleetera abantu naye nga bafuna causes zaabwe endala bagwa ku accident bafuna bubenje bwabwe bulala so si kubanga mu military si kubanga security operatives ze zaali zibakozeeko ekibi. Mu parliament yemu mwabaddemu envuuvuumo ku nsonga y'okubeera nga introducing contraceptives ku buli muwala ali myaka 15 n'okusukkawo. Bingi ebyayogeddwa abali bagamba yes tujagezaako kubanga tufighting pregnancy aye tumalirize nga tuziise bangi olw'akawuka ka mukenenya. Ndi musanyufu olwaleero negatiddwako senior citizen omukyala Dr. Miriam Matembe ono azeyetika offices zenjawulo yaliko minister of integrity mu mbeera emu oba endala.
Honorable nsanyusa okulaba lamusa kuba tulaba John Bosco Kisitu nsanyusa okwaniriza wano mu maka gange njagala kukwebaza omanyi nze namuumula naye okukola nkola emirimu gyange sigirekangako n'ebino ebya public yonna mbigendemu nkole ki mpulira issues ezo z'oyogedde zonna nyingi zikwata ku ggwanga lyaffe ku kiseera ekitubadde tujaguza emyaka 61 nze nga sinagenda wala era twasabye Mukama n'abannange bonna ne ku Parliament twagendawo ne tusabirawo ng'abakazi abamanyi Katonda ne tusaba Mukama ddala nga bwe tutandika omwaka guno ogumu decade endala atuyambe atuddukirire anunule eggwanga lyaffe lino wagambye ozze wano nga senior citizen kundaba naye nze ndi senior citizen kubanga Obote wano naliwo naye nali mwana ku independence nalina emyaka obanga 8 oba 9 so ebyo saabitegeera nnyo ebyagenda mu maaso naye okuva Amini n'Obote 2 ne bamuwanga simanyi kamishoni bikyokero byonna ebyo bye twayitamu nabiraba ne tusaba nnyo ne tufa ne tubonaabona abalala baafa abalala ffe Katonda yatufunira ekisa tukyaliwo ne kati n'olwekyo ffe abalaba ebintu bino nga bwe bigenda mu gavumenti ya Museveni 2 nze gavumenti za Museveni nzidividinzemu emirundi ebiri waliwo Museveni 1 twenna bwe twali movement nga tukolera wamu fenna movement system ne wajja ne wabaawo Museveni 2 yateekako multi-party eyo political dispensation ne dispensation teriiwo kubanga multi-party bagiteekako mu kamwa ne bagiteekako ne mu mateeka naye mu kintu ky'okukola in practical terms temuli multi-party democracy here in this country teriiwo nze njogera nga senior citizen azaalaba nendaba why are you going to emergence of UNAP kubanga bwe twagenda mu multi-party political system we started with opening up the political space suspending the movement because the constitution says that our constitution allows political systems, the movement political system, multi-party political system, and any other. So in 2006, and the constitution says that when one political system is in practice, the other one should be in abeyance. Okay. Now, according to the constitution, the movement system went in abeyance. But the Museveni and his people, they stole the movement. Okay. Instead of letting it go into the abeyance, as the constitution says, they hid behind, they stole the name of the national resistance movement and they added the word party. Okay. They said the National Resistance Movement Party. They have added the word party on the resistance movement. Okay. So it has not gone in abeyance, but they have put the word party. Okay. But for them in the practical terms, the movement is the one to run, but in form of a political party. Very good. That time, they said they opened space and therefore DP was able to come on board again, UPC to come on board again, CP and all the others, and came powerful new party called Forum for Democratic Change. That has seen a problem. FDC. This season. Not this season. Are you a young kid? No. Because ever since FDC came on board, you know what it has been facing. Especially its leader, whether it is during campaign, whether they want to conduct rallies, ever since FDC came with power to compete equitably in terms of
power and good party. Very good. NRM party leadership made sure that it must destroy FDC. They worked under terrible circumstances. I don't know how many times BESIGYE went into hospitals, how they would strip him naked, how they would torture him and beat him with all the people, with the leaders. This woman from Kabare, what was her name? No, Kabare. Ingrid. Omukazi nga yabonabona abantu nga babonabona kutuuka kati FDC bwe bagisqueezinze kutuuka bwe bagi kati baagala kugiziika. Okay? It's deliberate okusula FDC. What are you talking about? It's deliberate to disempower, to disable other parties apart from NRM party to work in this country. It is any person with eyes and ears and like you, what haven't you been seen here unless you are a young person? Because right from the time FDC went into politics, and it was very powerful, and in fact at one time, I think was it 2006, when in fact the practical things which I knew me as a minister, which I was told later, in 2006 or 2011, there was no absolute majority, like, but because of the fire, because FDC was like as equal as NRM party, yes. And therefore Museveni was fearing leaving power, because for him, you know, he wants to rule as long as he's alive. Okay. So he was fearing losing power, and they fought FDC. They rigged it. They would read other results instead of the FDC results. And now FDC, of course, lost its momentum. People left it, and the others, NRM took them on board. NRM took UPC on board, and you know, recently it swallowed DP. All these everybody is seeing, and now finally with FDC, they said let us now bury it by buying the leaders. Now on the other hand, come 2000, is it 11, when NUP came on board? 2017. When NUP came, Yes, and you know, with the power, with vigor, with the youth with which it came on board, there is no way it could be allowed to be nurtured and operate. No way. That is a fact. And you know, you will begin with the north there, when they tortured people in Arua, when they killed Kyagulanyi's driver. Since that time, what has been happening to the leader of NUP? The moment President Museveni sees anybody who can mobilize and form a party which can make sense, they must suffer, they must be tortured, they must be killed, so I'm saying there is no civic space even for civil society organization. There is no political space for even other people. It's only NRM that is a Ugandan. If you don't belong to NRM, you don't seem to be a Ugandan at all, entitled to any rights at all. You must belong to NRM. That's why you see many people who have waited and waited over the fence, and things are not changing. Poor them, they have given up. They are all running to the NRM. And recently, I have seen this tendency now within the NRM debaters of proposing that actually it appears that the multi-party political system in Uganda can't work, and would rather go back to the movement. Because all this has been done to publicly show that, you see, we tried the movement, we moved together. No, it didn't fail. We moved together, but now we went multi-party, and it can't work in Uganda. That's what they are running to. And yet by the time we left the movement, it had also turned into one party rather than being
the movement. Okay, so honorable political space eno giraba otya? Njiraba ntya nkugambye teriiwo. Ate mu maaso kiriwa ki? Kitandise ne kati ate nze njagala kubuuza. Bwe muba mugenda ku independence. Nze kati nga nze Miriam Matembe singa nayisa abantu ntumujjefe tusabire wane waffe. Kubanga bwogenda ku celebrating independence. Tebatuyita ffenna nze njagala kubuuza. Babadde prayer breakfast State House. Obadde ogamba wano how distinguished I am. Member Pan-African Parliament, Parliament of Uganda, biki byonna. Am I not a senior citizen? Now when you are calling people for prayer breakfast, do you call me? I'm not saying that I'm dying to go there, but I'm giving you as an example to show you that in Uganda, Uganda does not even recognize people who have served it and even suffered for it. As long as you are not NRM, you are a reject, you are nothing, you must be dealt with, you must be fought, except people like Miriam Matembe, whose party is God. Because if my party is God and my rock is God and I'm depending on God and he loves me and I love him, even if they fight, they are wasting time because my God is my defender, is my protector, is my everything. That's actually the appeal I give to all these people who are being tortured. That you be rooted in God as your army. Because the word of God says it is not by might or by power, but by the Spirit of the living God. But the physical, Museveni uses his money, he uses his army, militarism, like they trust in horses and chariots. But for us who trust in the name of the living God, we shall continue. Don't you see you looked up me to speak? And we shall continue to be the voice for the voiceless until God redeemed us. Otherwise, when you go to Guru and you invite people to go to Guru for independence, have you invited everybody? So, if those people who are not invited because they are not NRM, if they decide that let us also hold our celebrations here, me I'm asking, if I hold my celebrations here, why should I be invaded, arrested, put in prison, and stopped from? I saw them grabbing Simanye priest. Even there was a priest who had gone to pray for them. So I am not defending any wrong thing if it is done by any party, any leader of the party. They are not supposed to do wrong. But I have got to be explained as to why if Kyagulanyi and his people, when they were going to meet them at the airport and all that kind of thing, 1 million march. I didn't want that. I didn't want it, and I prayed it would not happen. Because what for? I mean, if you are a leader of a party and you've been visiting a country and you are coming back, you come back to your either to your home or to your office. They can go to the airport. They are welcoming their own. Let me tell you, a representative can go to the airport. Representatives and receive their president. Very good. And they go to where they want to receive, and he briefs them, whether his home, whether his office, whether in a hotel if they had organized it. But you don't need to disturb us and all of you mobilize yourselves that you are going to the airport. That's nonsense. You hear? Yes. Do you hear what I'm saying? But this is not to say you support the money handling. That when they shouldn't, for instance, at the airport, if some delegation had gone to pick him and the government says we want to take you because there might be chaos there, let him come to the VIP lounge, sit here. They process his papers. After processing his papers, he enters in a vehicle and with his delegation, and then the police leads them. And one vehicle goes in front, another goes behind, and they go and take him home where he's going or where he was going to talk to his people. That's what should be done. I support right doing only. So when you grab him before even he goes through the VIP and you throw him on a pickup and you kick the people and you beat the press, and that's wrong. That should not be done. The way how they handled Kyagulanyi was wrong.
the way he was handled at the airport was wrong. Okay. The way he wanted his people to go to the airport to meet him Was also was wrong. Okay. You hear? They should do the right thing. They should not disturb Ugandans, whether you are a party or whatever. Don't disturb us Ugandans. And then going to his office, when he decided to get his people and they pray at his office, whether they were even celebrating, even if they cut cake for independence, why should that be a problem? Why should they go and again arrest them and do what they are doing? That's wrong also. Okay. The government was doing wrong. Okay. So wrong things, we are tired. Me, as the senior citizen, I am tired. We are tired. We are fed up. Honorable, tugende mu kakiiko ka Maria Mwangadi aka Human Rights Commission. Abe-NUP bakakabira emirundi mingi nga kabagamba nti muveeyo mwogere ku nsonga ezigenda maaso, bakuba abantu baffe, babawamba, babasiba mu makomera, babatwala mu court martial n'ebisigadde. Akakiiko kyaddaaki oluvannyuma lw'ebbanga eddene kaze ne report ne kagamba bamami Kyagulanyi balimba baleeta abantu nga military si abakuba abantu bagamba bamu bababuzibwa abamu tebabulanga nawo abamu bemugamba nti babakuba ate mwababakuba nga olaba Eric Mwesigwa aba NUP abamu bavudde ne bagamba nti Maria Mwangadi akolera mu MUSEVENI ne report yaleese enfu nnyo. Gwe mbadde ndowooza naawe okimanyi bulungi nti teri institution mu Uganda muno eyinza kukola report etasanyusa President Museveni ate nga ye akwapointinze eyo Human Rights Commission eyo bwe twagiteeka mu constitution twali tugisuubira mu bingi era mukyala Ssekajja yagezaako yakola yakola ne tusiima nga ali balanced. Ye yali akola tatya mulimu gwe yali talyenara ye mutaliki naye yali akola omulimu gwe era yagukola era naye kati ekitongole kye yatandika kye bayita defenders, it is for human rights defenders, kyakolako era yabiraba muri bwe yavaayo nayongera mu side egyo y'okudefendinga human rights defenders. Mukyala mwami mukwano gwange mwami Kagwa wa human rights yagezaako bambi ng'agezaako okubalansinga hiya reports aziteekayo tebaziri implementinga tebiina mugaso tebiina kyebikola yagezaako naye my sister Wangadia muveeko saagala kumwogerako munange mukazi w'abandi kubanga naye ayagala bulamu ayagala mulimu gwe ate ekyokubiri commission ye teyeetaagibwa kati mu government tebagyetaaga erimu nga shero bakiyita ki kiri ekishero tekirina sente zonna tebabawa sente tekola business tebabawa sente za kukola mirimu ate element kukola business it's not financed. It is not financed, and in fact they've been thinking of narrowing these commissions, the parastatals. They want to reduce them. For me, the Human Rights Commission should be among the outstanding commissions in this country. Be recognized. No, don't talk. To be there, to know that this is a very high necessary institution to protect human rights of Ugandans, because a government is supposed to protect its people's rights. The role of a government is to manage resources, defend its people, protect its citizens, and make sure they are very well, they are okay. And to do that, the Human Rights Commission should be the first right hand of the government in protecting and promoting human rights of its citizens. But now, to look at it that you want to merge it with Equal Opportunities Commission. They've been planning of merging it with Equal Opportunities Commission because it has no money. And by the way, you need to remember, you remember the UN Commission which was here, wasn't it closed? And you know one of the reasons why they closed it is because they associated it with even CEDU, Citizens Coalition for Electoral Democracy, which I was chairing, which they closed. One of the reasons they gave it was
because I was there. Okay. They closed it because how can Matembe be the chairperson of this said which was senior citizens for a coalition which was doing a great job nationally. We had so many, we had branches, citizens everywhere marching, overseeing electoral democracy in Uganda. And you make Matembe chair it, so it disappeared, and it was linking also, UN was also working with us. And then UN, of course, when it was giving its report, it would speak what? The truth. And so it had to go. Now, Mongadia has to ensure that his commission also, her commission also doesn't get closed. It should appease the boss. Therefore, I'm not saying really that I don't have evidence. Very good. But what if he has enough evidence which is being objected to by the affected people? All I can say is poor her. What can he do? Who in Uganda can stand up and say, Mr. President, this is wrong, and stay safe? Honorable. Who? Musasira lyao singalinga Matemba yesiga Katonda andi badde omunno yagusura kodda ne munange ya yesiga Muhammadi. Ne mukwano gwange mwete mundeetera okunyisa mukwano gwange bambi. She is my friend bambi naye mbasasira. Bayinza kukola ki? Bayinza kukola ki? Honorable, tugende mu parliament. Wali honorable zake ku independence yagenda mu bitundu by'Rakaye eyo. Nabako ebigambo byayogera ebinene nnyo ku baka parliament abali eyo. Mwali Asemwanga Javira, omwali ne Juliet Kinyamatama. Olunaku olw'ejjo yaze mu parliament. Ebinene byali bigamba kinze bwongamba ebinene olina okubingamba nze naliyo. Era n'omukyala yagambye mu parliament nti so abiisa mukamwa. Naye nga yagamba nti babaletera ebidomola mu parliament, alina bwe yasooka n'agamba nti abantu abo tebalina kye bakoze mu parliament, si bagezi kimala mu bigambo bya zaake. Era bwe yatuuse mu parliament omukyala n'agamba nti yalumbye ekitonde ekikyala. Yalumbye ekitonde ekikyala era zaake bamusindise mu rules committee. Kakati nze nalabyeko katono ku TV ekiro. Ndaba abakazi basutuse simanyi baagala kukuba zaake, simanyi biki, nimbuuza ono bakuba waaki nga sibitegeera. Simanya nyomi omukazi simanyi biki saabitegedde, naye weebale kujja kubingamba wano, weebale kubingamba. Kugamba babadde bamukuba ku lw'ebigambo bye yayogedde bano abakazi. Yamuvumye ki? Mbutalina kibakola mu parliament bidomola. Kakati, first of all, nze siraba lwaki ensonga eyo egenda na mu parliament. Parliament eriwo yakuteeseza fe Abannayuganda. Owulidde? Parliament teriiwo ngu lwakweteeseza yokka eri. Ngubo bwe babavuma ngu barwana nakyo ne kiba ensonga, era n'obalaba basituse nga barwana, bagenda okututeeseza ffe kutulwanirira ffe Abannayuganda, sikwerwanirira kwokka. So kyenjagala kwogera, njagala kubuuza, nze ndabye nnyo abakazi bangi. First of all, njagala kugamba nti zaake simanyi bulungi naye kyemanyi abonyaabonye nnyo. Musajja wattu abonyaabonye. Enzijukira baamukuba. Waliwo Katumba yasutuka wali n'amukuba. Yamukuba ekikonde, Rio kikonde. Naye saawulira nti Katumba amala bamutadde mu rules committee. Okiwulidde ekyo kinoting down. Ate wali zaake ne bagamba ngwayogedde ku Anita ngusimanyi n'amuvuma. Ne bamukwata Anita n'atuula mu ntebe kyokka naseka. Kyokka njagala kwebaza Mulyagonja yakyeyalinga kooti. Justice Irene Mulyagonja omanyi mulokole. Yo tabifaako bamuteeka ne mu IGG ne bagala kumudistroyinga naye mukazi wattu. Era bwe yavaayo nasiima Katonda ne ngamba avudde, era kati bwe yatuula mu kooti egyo yasala mu judgment entuufu, kubanga nze nagisalamudde eyo judgment. Kubanga toyinza kutuula mu ntebe, you can't judge your own cause. Ne Bible ekigamba ne law ekigamba. My sister yatuula mu ntebe nakyalinga ate lawyer nakyalinga
parliament ngegoba zake nkubanga ya muvuma ekyo kati zake bwatuuka eri n'agamba nti abantu bano basuru kati abavumyani kubanga nawe okiraba saagala kuvuma muntu yenna naye gwe oyinza otya kubalooya n'otuula mu ntebe n'osala omusango gugwo kyali kibaddeko kati ye bwatuuka eri n'ayogera ebigambo bye ebyo bye naye nze musaasira nnyo kati bwe basala ogwo omusango zake ne bamusala unfairly ne bamugoba obwa commission n'atabugendawo kakati abadde musajja wattu akomawo kati baabo bamuyingiridde nze mbuuza lwaki bamutya nze njagala okugamba zake nti wamu oli musajja w'amaanyi simumanyi lwaki omanyi nkimugamba Matembe wano sirina mundu sirina ki naye okunti okwogera bangoba ku NBS nze njogera omumwa gwokka guti ne bakutya ku lw'omunwa gwo tokiraba nti oba oli w'amaanyi n'olwekyo zake naye alabika ali w'amaanyi kubanga bamwansiza kine let me continue and finish this thing simanyi lwaki bamwanisa ndowooza w'amaanyi lwaki bamutya kati yakakomawo bambe naye yagenda n'ebweru alwadde bamutwitinze ekyo kabonya abonye bambe kati ate bamuzeeko ate kyantabudde ngenze kulaba abakazi bonna basituse ngubagala kumukuba njagala kubuuza saagala abakazi babavume saagala babanyume naye njagala kubuuza bana abakazi bayenarayimu nange njagala kugamba abasinga obungi abatalina bwongo kati bagende bajje bankwate bajje bankwate abasinga obungi abatalina obwongo kulaba n'amaaso agalaba bulungi ne beesaliramu ekituufu nkubanga bo bwe bagamba kino NRM kyegenda nakyo kyebagenda nakyo bwe bagamba kati eyogedde kino kyebagenda nakyo kati zaakasaana nakubavuma njagala lwaki nkyogera nze naakalaba abakazi bonna batali mu NRM gavumenti bebonyabonyeza ne bambula engoye ne babakwata ne tugenda ne tubajjayo nze mbuuza nze nga mu kitongole kyaffe kya FIDA nange ng'omuntu buntu abakazi abo ba NUP bababonaabonyesa ne tubasanga mu ddwaliro they rape them, they take them into prisons and they rape them and they do all sorts of things babakuba babambula public siwulirangako aba NRM abakazi basituse kulwanirira abakazi abo abatali NRM kati basituka kulwanirira ono omwo waabwe kye twabasendingira mu parliament balwanirire oyo waabwe omuyeka abakazi bonna eringa babonabona kankubulire abakazi bonna gender based violence bali eyo abawala bonna bebadifiringa during COVID nze Mirianti nabonabona n'abaana abo siri mu parliament sisasulwa naye nabonabona n'ekitongole kyaffe Uganda nti nga bampita tango oluusi eggulo oluusi ekiro nga nvuga sina na certificate yokumpisa mu COVID naye Katonda wange nga nkulembera mpitawo ono omusajja bamuyita ano akakalenza kali kabonyabonyensa abawala kaina sente nyingi Brian White anayamudiringa naye sinze namufinishinga Brian White aliruddawo of course nabiyingiramu ne Katonda wange nembiyingiramu abawala nembajjayo nemukwata kati wali oddamu kumulira abo bonna ba members ba parliament baliruddawo njagala kubuza njogera oba bankyawe mwe bawala mwe oba bakyala oba munkyawe naye mutuuse ku lwaffe abateekako loozezo zonna abateekako affirmative action ababateekalyako ebyo byonna ekigendererwa kyaffe ntumugende mukole ki mutulwanirire mutujje mabega naye kati muli eyo mulya sente mubba amabaati mukola bye mukola government eyo nabagibawa abakazi bonna government bagibawa vice president
prime minister, first deputy prime minister, third deputy prime minister, ba ministers bar 34% in parliament, naye abakazi okuzaala babonabona, domestic violence yeyongedde, defilement yeyongedde, byonna ebyo byonna baddukira wano Matembe tuyambe, baddukira wano Matembe tuyambe. Matembe nakola emyaka yange 3 ne bangoba nga sina wadde naka pensioni, naye ne kati nkyakora ki nkyarwana bo bali eyo nabalabye basituse. My sister muita my sister kubanga is one of the people I mentored. Awo nga tuli forward organization ya forward. Abo bora bamwabo twabasomesa abo bora babo bagende bakole ki batulwanire general ne sibarabanga ko nga basituse ku sibarabanga ko even nga baita press conference bakondeming ebyo nebera ku bakazi aba babonabona. Do you think that will get justice in the rules committee? First of all, echa rules committee sina kigendo nze kyabakazi kati ekyo nkimaze. Oba mulemedwa okutulwanako mwerwanirira mweka zake kababuliri naye ate zake naye njagala kumugamba nga member wa parliament okugenda bobo ife bwe twali ba parliament nga tutegeera nnyo omuntu bwampitanga omugenyi mukuru mu constituency ye mugamba nti buulira colleague wange kubanga bwe mba ngenda mu constituency ye naye yabandu receiving mu constituency ye kugamba kye bandu badde bakola abayina decency abamanyi parliamentary practices n'olwekyo teri member parliament ayandisanya okugenda weewaawo bamuyise nga nze bwe nali popera nga bampita everywhere naye bagamba mwe mumpise naye muyite omukyalo oyo representing a constituency akakasenti ngendayo kubanga sagala genda agambe nti mbadde ngeze ku destroying mu constituency ye n'olwekyo zaake naye ne members bonna ba parliament bakitegeere nti bwoba ogenda mu constituency z'abantu don't just go there alone kubanga bakuyise bakwanirize kubanga ndowooza singa bamwanirizayo teyandi bavumye nga baraba nabo bonna bafaanana kankubulire abasinga obungi mu parliament omwo sijja gamba bonna there are those who distinguished gentlemen and ladies abamanyi kyakukola naye majority bali eyo kye babagamba kukola kye bakola tebalina kye batugasaayo n'olwekyo zaake naye omukubo teri omuntu yenna alina right kugamba nti zaake talina magezi ate ekirala nze siraba lwaki njagala kubuuza really why omuntu bwagenda eri n'ayogera ku munne nga tebabyogeredde mu parliament kati mu parliament biba bijja kukola muki mu parliament bisigale eri gye babyogeredde babimalire yewaabwe baleme okwonoona biseera byaffe kati akakiiko kajje katuule kalabe oba zaake bweru gye yaali baplaying akagundi oba yavumya abakazi abakazi nabo nga bagamba balooza bye bakola tetubimanyi. What are you talking about? Kati bajje bankwate nange sibamanye eyo gye bagenda bye bakola ebitali mu magezi oba babiraba n'abasajja baabwe bonna babeereyo ne bakola ebitali bituufu balimu eyo immorality biki ebyo babikola bwe naaliyo kankubulire bwe nali minister of ethics and integrity sayina fayiro nalina fayiro gye nali ngenda kupresentinga ku meeza naye abasajja ne batya bonna ba prime minister ne speaker n'agamba adjournment negamba ndeeta fayiro wano nkoze fayiro nfayirinza abantu bonna bakola ebikyamu naye nga tebeeyesiga bonna kabe prime minister kabe prime minister kabe speaker they were not sure of themselves whether they would not be on the fayiro. Never jump. With that, when I had stood there, said, honorable, they shouted. And the speaker said, with that, we come to the end of today's proceedings. You know, these things obirabirawo. Tugende ku opposition in parliament. Bafulumye ne bekandaga tebagenda kuddamu kutuula mpaka nga speaker alagidde prime minister ajje ne minister of security
boogere ku nsonga lwaki bannayuganda bawambibwa, lwaki abaka parliament batyoboolwa. Si gwe mulundi ogusoose era kyakolebwako omwaka oguwedde bano abakulu ne batuulako. Betty Awolo Kyani ng'akyali lope nabo baafulumako era ne batuula. Bonna Winnie yali Lope era bafulumako ne batuula. A Ugandan outside there is asking, will this yield anything? Naye kaakati Uganda nayo ow'ebweru naye simanyi kyemuyita. Uganda n'ow'ebweru musango gwe. Owulidde? Kubanga eno government ebyetukoze byekola Ugandans. Naye akalulu bwe katuuka ne babagula. Ne bagula Ugandans ne babeera ngu bo government yabwe bajagala bagikomyawo. Ate government gye bakomyawo ebonyabonya Abanya-Uganda. Bonyini bakaba njagala kubura yesterday nafunye essumu banga 3. Abantu bankubira baagala sente, omwana wange ali wano alwadde sina kyakukola bangambye tugende mu theatre, oli omusajja njo yakubye n'agamba omanyi nakolako ministry yo nga okyaliyo, naye omukazi wange ali wano bamuoperate nga simanyi njagala obuyambi, omulala nkubidde ava Soroti, mama Matembe nyamba, mama yafudde naye kati tuli wano tetulina nakakulya mu maka. Sirimba ezo sumu zenfuna. Naye bo bonyine Abanya-Uganda obululu bwe butuuka bebagula nga kabaragara nga Museveni n'abantu bebadda mu gavumenti yaabwe nga bakola bye bakola. Bali aba opposition baganye okubawa akalulu. Naye nza kya opposition okufuluma. Opposition keye karakasye kubanga bw'olaba ekintu kiganye, you have to demonstrate your disagreement. Demonstrate kubanga first nze Abanya-Uganda ekyentama namwe. It is not the little opposition members that are in parliament that are going to redeem the nation. It is you. It is you Ugandans. You can't criticize labayo opposition egude opposition nabagamba that opposition terina any conducive environment yokukoleramu. Owulidde tegiyina abamaje aba police. This country has been militarized. Military yekora mu ggwanga lino militarization. Waliwo akantu ne bwe kaba katono n'okalaba nga military teze. Oyinza kulaba ne bwe kaba nti ono simanyi wabaddewo ki military yetuukako. Police bagijjamu obwesige. Police was disempowered. Police ye institution yandibadde protecting Ugandans. Army protects Uganda as a nation. Omulimo gwa army guli different. Police ye protecting citizens of Uganda. Army a protecting a nation, making sure nti foreigners they don't invade us and attack us. Naye kati army kati ye making sure nti opposition, anybody who is not in the movement must be tortured, must be beaten, must suffer. That's what kyekora. No Rachel, Ugandans, it is Ugandans themselves to deliver Uganda. It's not a member of parliament in opposition. It's not a member of parliament in Uganda. Kubanga ba members ba parliament kati ekibavuga ogenda mu parliament zembuto zaabwe kwe kulya kyebajjamu teri birala. Tumaliriza mu parliament eyo waliyo abakulu abali baligezaako oluvuvuma ne lulabika nti government introducing contraceptives ku baana b'emyaka 15. Abantu ne bagamba nti kijja kusoboka naye tujja kuleeta ate ebizibu bingi, abaana bajja kubeera introduced to AIDS nenga gogezaako kukabinga pregnancy. You have been a feminist for so long. What is your take on this? That is madness. It is not a question of feminism. It is a question of being a mother. You place things rightly. I am a mother. Very good. I produce children, girls and boys. These children, boys and girls whom we produce and nurture are the Ugandans. Uganda does not depend on one person. It depends on generations after generation. You know? Even the Bible says God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Which means that a generation delivers another generation, and then the nation continues.
And a nation must be governed by ethical values. There must be ethical value and systems that govern people. Okay. Now, in Uganda, there are very high levels of moral decadence and ethical value degeneration. Okay. Because, and it starts from the top, and it has permeated down into the families. Okay. And the families have neglected their responsibility of nurturing and rearing godly children. As in fact, the book of Malachi in the Bible says that the reason why God makes a man and a woman one is that they may raise for him godly children. Okay. And godly children turn into a godly nation. Now, you cannot say that because we want to prevent high population growth, now you see any child who has had a period and is about to deliver children, you give contraceptives. You are killing a nation. Okay. You are not just killing, introducing AIDS or what. No, you are killing a nation. You cannot do this. Why has it always been that you should put a minimum age at which a child is now declared an adult? You know, we grow from phases to phases. There is a baby, a baby. Then there is an infant. Like 4, 3 years there, that one becomes an infant. Then there is a child. A child who is like, he could be knowledgeable, like a child is the one who be a teenager. A teenager. From 13 onwards to 18. That one is a child. Okay. Then there is whom they call adult. 18, when you go from 18 to like what they call youth, those are adults. Okay. And then you get old people. There is the adults. They go up to like 50. When you go to 60, then you go to the aged. Okay. And each phase was there because of what it is going through. Okay. So you cannot pick. You cannot pick Matembe, the senior citizen, and make her this is just an adult person. Because each phase has its advantages and disadvantages. And those advantages and disadvantages are faced by different systems, policies, and whatever. Okay. You get it. Okay. So you cannot get a child that child of 15 and put her into the adult, the youth. No, because she's a child, her mind is a child. So whatever she does fall in that category. So you cannot get a child of 15 and minister. They even tell you these tablets cannot be taken by such usually even medicine. They say below this, you get it. So you cannot come now, a law or a policy decides that now a certain medicine is given to who? To the age of to the age where it is not supposed to be given to her. So you don't support you can't do. I'm telling you, it is not a matter of support. I would be a stupid person like say Girinya say. Is it say Girinya? Zake. Like Zake. I don't want to be among those Zake called stupid because really it doesn't need anything. I mean, it is very clear. You can't come and introduce the medicine of contraceptives to people who are not supposed to have it. You are destroying them. You are killing a nation. But let me tell you, this all is the devil's work. The devil's work, I will tell you something you may not know. There is a woman they called Alice Bailey. Alice Bailey is a woman who died, was it in 1948. She had a demon. She had a demon which was using her to destroy Christianity. He didn't want Christianity. And so she did so many things, but by the time she died,
she had written a book called Master Plan. You are a young man, go and Google. Go and Google that book. And in that book, she had put 10 plans, 10 points which must be done to destroy Christianity from all systems and in governance. And I want to tell you, among those points was to destroy a family, separate a child from the parent. Because we say the parents are the one who engineer and nurture these children into growing very well in a very well moral way. And one of the points was put the children's law to make them independent so that they separate from the parents. And one of them was make sex free for everybody and introduce abortion free. You get that book and read it. And that book, all those points were now put into UN. United Nations has picked all those terrible rules by the devil and is applying them. And even in the book of Bailey, it says that whatever they manage to convince people and get through, it should be put into legislation. And that's what is going on. The principles and the master plan of the devilish Ars Bailey is the one behind all the things that you see happening. We are under the devil's operation. You are not going to abuse these ministers or members of parliament or what. Because for them, in the UN, but the UN was infiltrated by that devilish spirit. You see this sex, this homosexuality and all this kind of thing, all of them are there. It is the devil fighting God in application of the moral and godly principles that govern humanity. And it is going to destroy humanity. That is the purpose. Abana Uganda n'abagamba ki? Abana Uganda njagala kwagamba kintu kimu. Scripture yagamba balina maaso tebalaba, balina matu tebawulira. Nya Uganda oyagala kuba oyo omuntu Katonda wayogerako ekyokubiri. St. Paul yagamba Galatians, you foolish Galatians, anaya baroga. Ebintu mbiraba nga bwebiri naye mukola nga batalaba. Naye kakati njagala gamba mwe abanya Uganda oba namwe muri ngabo ba Galatians. St. Paul be yaraba, please wake up. Muzukuke mubaba amazima. Mutegere nti Uganda yaffe eno teina gyeraga. Eggwanga libadde captured, state capture. Ekintu kye bayita state capture. One individual and his clan and family have captured the state and they are taking it anywhere they want it to go. But this state is yours, fellow Ugandans. Njagala bunya Uganda yenna azukuke abuze Katonda ntugwe mu nsi muno wanteekamu kukola muki ekinayongera ku ggwanga lino ekinalitereeza osituka okikole. Tolaba nze bwe njogera Katonda kye yangamba. Yangamba nsigale njogere abanampulira bampulire abatampulira tebampulira naye Katonda mu ggulu ebigambo bwe mbyogera naye ateekako katiiki n'alaba nti n'abalala babiteekinga apu gwe wajja wano okumbuuza nga tompulira nga Matembe ng'ayogera ekikuleese kiki kyekikuleese era kate bwe njogera ng'ebintu n'abalala babiwulira ate nze ekyemanyi byonjegedde byonna gw'oli wano okkirizagana nabyo. N'alwekyo zukuka nawe playing your part to redeeming Uganda. Naye njagala kubasuubiza temugwamu amaanyi. Katonda yatuwa eggwanga lino akyalina nnyiniryo, akyali in control. Bano bye bakola byonna ajja kusituka lumu pyo abakasuka eri twakalaba ffe ababaddewo ekiseera kino kiwanvu tulaba abakasuka aleeta abalala era nabo bajja kubakasuka. Katonda tuleetera abalala munywere muye mukaabire
mulabe bw'ataatununula. Ye Dr. Miriam Matembe obadde ku Moon Television ne The Direct Shot online show eno egenda kuba kuwezo platforms zonna tugezeeko okubeera nga tugigoberera. Nja kumuza omukyalo ono ng'ensonga endala zirabise ayongere okuba nga zikubaganyako ebirowoozo. Bwe twetambule olunaku olwaleero akuume Katonda atakumira mpeera. Amiina.